Tūtawa mai runga, tūtawa mai raro. Tūtawa mai roto, tūtawa mai waho, kia tau ai te mauri tū, te mauri ora, ki te katoa, haumie, huie, tāiki e. Tēnā rā tātou e te motu whānui, nau mai, haere mai ki tēnei o ngā papahotanga, ki tēnei o ngā whakāturanga, ngā Māori Plus. Ai ke konei mātou mo tēnei timatanga tau, ki tēnei o ngā whakataitai arā, ko te Poitūkohu, ko tēnei o ngā hākinakina nui rawa o Aotearoa, arā hoki, we are at the Poitūkohu Māori Aotearoa National Championships here on the 24th of January. Nau mai haere mai te whānau, ki tēnei o ngā kōti, kei Rotorua Unison Arena, ko mani o poto tērā, arā ko Ngāti Wai. Nō reiri, tēnei wā te whānau ka akona hoki au i ngā ture o tēnei o ngā whakataitai, mena he wā ka tū, mena ka tū te wā ia wā ka puta i te pōro, ka ngana ki te mātaki me te ki te ai e nei, tima e rua e pakanga kaha nei i tēnei ata mōrena. Hawhe pahi i te warikaraka i te wā nei te whānau, kātahi anō te kēmu nei, kia timata. Ka mihi kātika kia rātou ngā tima kua arake mai nei ki tēnei o ngā whakataitai. Ētahi whanaunga, ētahi hoatata, ētahi kāre anoa kua tūtaki engari. Ko te mea nui i tēnei wā, ko te Poitūkohu, ko te Poitūkohu, ko te Poitūkohu. Ka rā ki te kēmu nei. Ki o kenei whakaaro ko Ngāti Wai tērā i te tai wai poroporo mawhero rānei, arā i tau atu taha o mani apoto ko rātou te taha kahurangi. He kuruwhiwhi toru hei timata i te kēmu, ka pā atu i te pākite, ka rau atu ki roto me te reirunga. Ai ka hoki atu kia Ngāti Wai i nāia nei. He hia hikaka nei ki te timata i tēnei kēmu, ki te aro pū ki ngā ture katoa. Noera, kei a rātou ngā kai riwhi, te mana motuhake o te kōti nei, kia rātou ngā karu o ngā hōka, ka rei te oio i te kupu Māori mo te hōka roha mai te whānau engari, o te manu kaha nei. Arā Ngāti Wai ka uru atu ki roto i te ki mai te taha matau, kei runga ki te tope o te ki, ke waho atu o te hawhe kōti i tēnei wā, he pakitara kua ārake, engari ka hoki atu ki ngā ringa o te tima kahurangi a mani a poto. Uru atu ki te ki, ko ngaro i te pōro ka whakahokia ki aia anō. He kuruwhiwhi toru a tāhua hoki tēnā, kia whai atu i a mani a poto i ngā piro e rima. Raui hoki te timatanga mai o tēnei kēmu, ahakoa ko te ata mōrena i tēnei wā, ahakoa ke tāhua ohoho ake te katoa o ngā tima, ke te ohoho ake a hau tēnei wā te whānau engari. Enei kai hākinakina, enei kai tākoro, engana nei, ki te upai ki te kaupapa. Kei te tope o te kuruwhiwhi toru, ka ngana anō pēr, ka pātu te pākite, mā rātou a Ngāti Wai e whai atu te pōro. I te āhua nei e whai atu a rātou a mani a poto i te zone defense. Kuruwhiwhi toru a tāhua nei, nā Ngāti Wai, he pirotua tahi o tēnei kēmu. Waru miniti ia koata o tēnei, ia kōta o ngā kēmu nei te e whai atu e au. Ka puta mai te tai mawhero nei, no reira ka hoki atu te pōro ki a rātou o mani a poto. Whai atu te pōro, pā atu i te pākite mō te kuruwhiwhi rua, ka hoki atu ki a Ngāti Wai. Pōturi te haere ki taua te tahu o te kōti, kia whai wā o nā hoa ki te hoki atu hoki. Kua ngana ki te ki, kua ngaru i te pōro, kua whai hoki anō, ka tāhai pēr, ai ka ngana. Kei te ora tori te pōro, nā Ngāti Wai e orite ai ngā piro i tēnei wā. Pahi tawhiti tērā, ka ngara atu ki roto, ai he kuruwhiwhi rua tērā.
Ngā tiwai. Tau panapana o te pōro e pai ana. Rau e katoa, e nei purei te wānei e te whānei. Ko kona whare, kuruwhiwhi toru, ka rere pāhi I te pākite I tēnei wā Ngāti Wai anō. Ko tā rātou e uru ai ki te taha māwi o te kōti, kia huakina I tērā taha matau. Mani a poto. Ko whakaiatu I aia mo era kuruwhiwhi toru kei aia. Ka hare au I ki te I taua pāhi. Ai te kokona whare. Mai te pākite, ke te oho tonu I te whānau. Ka kite ai I tēnei ata I tēnei kemu tuatahi. Ka pōturi tonu ngā waiwai, ka pōturi tonu ngā whakaaro, engari. Mā te wā ka whai a rātou I te werawera o te whare nei, a rā ka umai ngā pūkenga katoa o te Poitūkohu. Ngāti wai. Ki te pirangi au ki te mihi atu ki a rātou ngā kākahu. Nā waira I hanga ai I ngā kākahu. Te tāhua hoki o tērā o Ngāti Wai. Te wai poroporo me ngā pikitia rereke. Rā ko mani a poto tērā e maunei te kākariki me te kahurangi hoki. Mani a poto I nāne. E rapu ai. Ko pāhi ki roto I te ki, kei waho anō hoki, kuruwhiwhi. Ka puta I te pākite, ka hoki atu ki a rātou o te taha mani a poto. Pāhi tere pai tēnā. E rapu ai te pāhi poto nei. Ka hoki atu kia mani a poto. Ka whai atu I ai he kuruwhiwhi rua mai tērā. Aroha mai. He hara. He hara whiwhi rua. 2 shots, I believe, for this free throw. As we've seen that no point was made. Mani a poto, allowing themselves to possibly build up even more of a point gap. Make that kuruwhiwhi tuarua I nāia nei. Kua ea ngā pākete e rua. Kārea Ngāti Wai te mau mai taima. Taha matau te kōti I tēnei wā. Te rawe hoki o ngā māka I roto I tērā porohita kuruwhiwhi toru o mani a poto. Ko whakahokia I te hara. No era ka hoki atu ki a rātou o Ngāti Wai kia whai atu I tētahi kuruwhiwhi tahi. Engari kia rua ngā wā. He whakawhitinga ki te haere. Mō mani a poto I te āhua nei. Ko tahi anō te kuruwhiwhi. Te kuru e whiwhi a pia. O te tata hoki. Ko ki atu kia mani a poto. Whāpiro te rerekētanga I tēnei wā e te whānau. No te taha matau. Mau I rānei. Kāre he aha, he kuruwhiwhi toru. Rua miniti e toi ana I tēnei ko tātuatahi. Ke konei tātou kei Rotorua Unison Arena e te whānau. Kāre roa, ka haere au ki tēnei o ngā whare nui. Māku e whakapāho kia koutou ki te whānau, ki te kāinga. I te ahiahi nei mō ngā whainara. Ngāti Wai he kuruwhiwhi toru.
Te pai hoki o te raraunga I te pōro. Anō pea, kuru whiwhi toru ka oka urua tiki roto. O mai te taha mau I hoki tata. Kuru whiwhi toru. Te nui hoki o ngā kuru o Ngāti Wai tēnei wā. Kāre roa ka whai a rātou. Taha mau I nā nei. He ua ki te uru ki roto nā rātou a mania poto. Te kaha hoki o te māka I tāua o te tiaki pea I tāua porohita. Te pāhi tahi rua. Mai waho, kuru whiwhi kāo. Urua tiki roto. Pāhi pai hoki tēnā kuru whiwhi. Mai waho. Mai muri aroho mai. Kei toho tonu ahau te whānau kāre anō kia whai kawhi. Ngāti Wai tēnei wā. Kimi rautaki me pēhia te uru ki roto. Mai te rāringi muri. Ka uru ki te ki, kua whai hoki I te hara. Ngāti Wai. Rua te kauhekona e toi ana mā rātou a Ngāti Wai e whai atu e rua ngā kuru whiwhi tahi. Ka ngana ki te kite mēnā ka ea. Kuru tuatahi. Arā kua ea. Rau te kauhekona e toi ana I tēnei wā he whakawhitinga ki te haere mo Ngāti Wai. Te kauhekona, kuru whiwhi toru, ka ea pai nei. Arā, ka mutu ai te kōta tuatahi te ahua nei, kāre kau he wā whakatā, he wā tūnga o te taima aroha mai. There's no stop clock. Moe nei o ngā kēmu te whānau, kāre roa ko hoki mai mō te wahanga tuarua o tēnei kēmu, te kōta tuarua me ki, ma te wā. Ka pai ko hoki mai mo te kōta tuarua. Ko te mea I tēnei wā e te whānau, he iti noiho te wā o ene o ngā kēmu, no reira ka tere hoki atu ki ngā wā, ki ngā kōta o te kēmu meki, aroha mai. Ki te oho tonu ahau, kua ngaro hoki au I oku kupu. Te pai hoki o te kuruwhiwhi rua, mo te kōta tuarua. Whetū piro te rerekētanga I tēnei wā. Ewe, aroha mai whānau. Tāhua hoki engari ka puta I te pākete. Aroha mai, kāre roa. Mania poto. Ngāti Wai nāne.
Ka te rautaki e whai nei. Kaurua tiki roto engari ka katia. Mamania poto. Te kaha hoki. Awe, ka hoki atu kia Ngāti Wai, ina nei. Mai te kokona whare. Kua kimi te pōro. Te ua hoki o te uru ai ki roto i tāua ki, no reira, ko tā rātou a Ngāti Wai, ko te whakaatu me te kuruwhiwhi rua, he whaira wai tērā. Ke roto i te ki. Ko te wihara o rātou o he ratu kōtia i te whānau. Ke te pai. Ngāti Wai. Rawe hoki. Te hurihanga o taua. Te haro mai ki te ngaro ai o ke kupu. Te atahua hoki o te pureira. I te mihi atu au kia rātou o mania poto te huri haere i tāua pakitara kua hangaia i a Ngāti Wai, engari ka whakahoki atu me tetahi kuruwhiwhi toru, a rā ka hoki mai a mania poto hoki me tāua kuruwhiwhi toru. Ka whakahoki anō pea, he pakanga kuruwhiwhi toru Ngāti Wai nāne whāpiro noi ho te rerekētanga. Ka whakahoki pai mai nei tēnei o ngā piro. Ngāti Wai. Tērā pēr he tīma tēnei o ngā kuruwhiwhi. Hara, ko karangatia he hikoikoitanga. He hikoitanga. Nā rātou a Ngāti Wai. Mania poto mai te taha. I tatatahai, engari, nā te pānga o te tirana he hara tēnā. No era, mai te taha rārangi, mai roto, mai te taha rārangi tērā. Ko hoki atu kia rātou a mania poto. Au te whānau ko au noi ho tēnei o he tere te kēmu nei. Ko hoki atu kia Ngāti Wai. Pahi pai, ka ngana ki te hopu. Tatatahangi ai a Ngāti Wai, engari ka hotu i te kuru, whiwhi, toru a tāhua nei, tahi piro, perere kētanga i tēnei wā. Ko tēra te Poitūkohu e te whānau. Āta haere, kimi rautaki, kimi te ara, whai piro. Engari tērā pēr, he ara anō tēnei mā Ngāti Wai, kia whai. Au te pāhi pai kei waho kuru whiwhi. Pākete. Ka puta i te pākete, aroha mai. Mania poto. O ka hoki atu ki ona ringa. Kuru whiwhi. Mai te pākete anō, kuru whiwhi rua i roto i te ki. Nā Ngāti Wai. Ko kimi i te ara, engari ka puta ai ki waho, ka hotu kia mania poto. Mania poto me te 3 miniti, 3 te kaumā, 3 hēkona e toi ana. No i te ahua nei, te rūkahu noi hoa i taua koata tuatahi e te whānau. Te ahua nei, kei a rātou i tētahi wātūnga. Ka, e rūkahu noi ho. He wā whakatāra tonu. E pirangi ana au ki te mihi nui nei kia rātou o Māori Plus, whakāta Māori anō hoki, mō tēnei
o ngā whakāturanga, tēnei o ngā pāpāhotanga māku. Kia mātaki ai koutou ki te kāinga, koutou e kore tāia nei ki te u ki tēnei o ngā kaupapa, kei Rotorua Unison Arena. Ka ki te au ia koutou ki reira i te ahiahi nei, ki te whānau e noho nei ki Rotorua. E pirangi nei ki te te kupu nei e tiro haere ana hau. Te mātaki i tō whānau, te mātaki o hoa. Ke konei mātou kei Rotorua. Nō reira, mēnā e ngana ana koutou ki te haere mai ki tēnei o ngā tōna mana, tēnei o ngā whakataitai, ko tēnei te rā whakamutunga hoki, ka mutu i te pōnei. Pea hei te whitu karaka, engari kare au te tino mōhio, nō reira, ka upai ki te kaupapa i nāi nei, arā, ka rāke i te ahiahi nei. Ngāti wai, ono piro, ki muri. Kaha hoki o te manaaki o rātou o mania poto. Tata whai i te pōro, he panapana. Au ngā pāhi tere nei, ngā pakanga tere nei o te pōro. E ata haere. Ko hoki atu kia mania poto. Ke konei te tima i nā nei. Kuru whiwhi. Pā atu i te pākite. Pā atu i te pākite. Ka hoki atu kia rātou a mania poto. Au e, pai! Mai te kāmera nei he tāroa hoki tau a kai kuru whiwhirua. He whakawhitinga ki te haere. Ko hoki atu kia Ngāti Wai. Te pai hoki i te takahuri. Ka hoki atu ki tōna ringa. He ua ki te uruki roto engari kua ea. Mania poto i nānei. Ka uru atu. Kei te tope kāo. He rūkahukuru. I rongo au i te hara, engari kāre au ki te ai i te karanga o te referi. Nō re katatari. Kua ea. Kuru tautuku tuatahi. Ko hera te kupu, tautuku. Kua ea. Ngā kuru e rua. Pai ki te kokona. Engari mā mania poto. Tahi ki te tahi, tāroa. Au e. Ki te ora toni te pōro e te whānau. Ia hua poirewa hoki i tērere o taua pōro. Kuru whiwhi toru. Ngā mania poto te tūrapa.
Ngā tio ai me te rua takau he kona e toiana. Whitu piro noi ho te rerekētanga. Pai noi ho tērā. Iti ake I te tekau he kona e toiana. Mani e poto. Mai waho o te Pākite aroha mai. Ka pai te whānau ko tēnei te wāhanga, te hāwhe tuatahi o te kēmu. Ka tatari ka whai wāia rāta ki te whakatā, ka tahi ka hoki mai. Ka are e roa, mā te wā. Ka pai nei mai hoki mai I te āhua nei, kua rite pai mai nei a rātau a Ngāti Mania Poto. Kia hoki mai ki tēnei o ngā kēmu. Rima piro noi ho te rerekētanga I tēnei wā te whānau, engari ko te wāhanga tuatoru, arā ko te hāwhe tuarua, e timata mai nei. Ka pai ko huri ake. Te pahi pai tērā kauru atu, kāre. Kani ko hoki atu kia rātau. Mani a poto anō. Ka huri taha o te kōti I tēnei wā te whānau. Ia wā kua hāwhe te kēmu. Ia wā kua pai ki te hāwhe māka. Ka huri ai ngā Pākite o ngā tīma, kuru whiwhi toru, mai waho. Te pai hoki o te tūrapa. He ua ki te uru atu te pōro ki roto. Ki te whawhe haere o te pōro e te whāre. Ngari ka hoki atu I te aua nei kia Ngāti Wai. Ko whai rautaki kuru whiwhirua mai roto, te atāhua hoki o te kuru rā. Pāhi tawhiti, ka ngarui ai te pōro nei reka ua engari ka kimi aia I te ara ki te Pākite. Rawe hoki o te kuru whiwhirua rā o te rei rapa me ki. Kokona whare, ka aru atu ki roto, tainoa ki te kīpea. Ka hoki atu kia Mania Poto me te rima piro hoki tonu te rerekētanga. Tere whakahoki ai ki tau atu taho o te kōti. E rapu ai. I whakaaro au ko te kōti nei, te karanga o te wīra. Wīra. Kuru whiwhi toru. Ngāti Wai te tūrapa. Pai te tāpenepene o te pōro. Pai hoki ngā pāhi tere nei. Ka hoki atu kia Ngāti Wai. Engari, mā rātou a Mania Poto
E mauna I te pōro. Uru kaha nei. Au e. Tōna tirohanga he ngāwari noiho tērā mana. Kuru whiwhirua, tata nei. Kua ngaro I a rātau he takahuri me te pōro. Karu atu mo te reirunga. Toru ki te tahi. He ua mana engari kangana ki te puta. Nā ngāti wai te tūrapa. Pahi pai. Kei te uru ngāwari noa nei a mani a poto ki roto I te ki. Arua kua whai rautaki mena te tae te uru, ka kuru mai reira. Ngari toru piro noiho te rerekētanga I tēnei wā, iti ake I te 5 miniti I te koata tua toru. Ka uru atu ki roto, mā wai te pōro ma mani a poto, rua ki te rua I tēnei wā. Ka puta, ka hoki atu ki a rātau I te āhua nei o mani a poto. Te āhua nei. Ai. Ka pai, ko hoki mai. Mani a poto. Kuru whiwhi toru. Ka puta atu I te tapa, ka hoki atu ki a rātau. O mani a poto. Kāre tūki waho. Ke te pakanga ki te uru ki roto, engari kua whai harai a rātau. Nō reira ka uru ai te pōro mai waho anō. Ka whai anō nei. Ka hehi koi tanga, aroha mai, ka hoki atu anō ki a rātau o Ngāti Wai. Pahi pai tēnā. Ka uru kaha, engari te āhua nei, kare I te mohi o mena kua uru atu hei hara kuru whiwhirua, kāri aia I te kuru I taua wā e hara ai aia, nō reira
Mā waho noi ho te pāhi I tēnei wā. Kua ngaru I te pōro mani a poto, ka hoki ati ki a rātau. Tatapai te reirunga, kua whai. Ara ka hoki atu I te pōro ki a rātau o Ngāti Wai. Kuru whiwhirua, tatangana ki te whai te pōro anō, mani a poto. Kuru whiwhitoru. Tata nei. Ngāti Wai te ake I te 2 miniti me te hawhe e toi ana, mai te kokona whare, kuru whiwhitoru. Mai te tepe, ka whai te tūrapa, ka hoki atu ki roto mo te kuru whiwhirua. Mani a poto. Kimi rautaki. Tā huanei ka uru ki te ki, he hurihanga. Mehi atu anō ki ngā kairiwhi o tēnei o ngā whakataitai. He mahi kaha tēnei mea te kairiwhi, te mātaki I ia o ngā kai tākoro I runga I te kōtsi, kei te aha rātau, keihea te pōro I ngā wā katoa, heha ngā hara, keihea ngā waiwai, he ua ki te whai. Arā hoki, he ua hoki mo ngā kai tākoro ki te whai, I te kēmu, I te mea whāngā kēmu, I te wā orite, I te whare kotahi. E tākoro tia nei. No reira, mēnā ka karanga tia I tētahi o ngā wā, ngā karaka, ngā oro nui nei, he ua ki te whakarongo, mēnā ko tō kōti, mēnā ko ngā kōti taha rānei. He pana tēnei. Mai te taha, ka whai te tūrapa, ka hoki atu ki runga, kua ea pai. Mani a poto. Kia rātau a Ngāti Wai, I tētahi piro nui ake, ia mani a poto I te wā nei mo te koata tua toru. Tata ki te tahi miniti e toi ana e te whānei mo tēnei wāhanga tua toru. Pai te tūpangapanga o te pōro. Pai, aroha mai. Ngāti Wai e kimi rautaki, te repa ki te kokona ka uru ki roto. Ka he kokona whare anō. Kuruwhiwhi, toru. Ko nui te rerekētanga I tēnei wā e te whānau, mani a poto toru te kaumā whā, Ngāti Wai toru te kaumā waru. Te kauhe kona e toi ana. Kua ea, I ngā piro e rua. Ka pai te whānau, toru te kaumā whā ki te toru te kaumā waru.
Ka re roa ka hoki mai, mō te wāhanga whakamusunga o tēnei kēmu whakahirahira i te whānau. Mā te wā. Ka pai ara ke mai nei, e nei tima e pakanga haere. Mō tēnei, kēmu tuatahi o te rā nei ke konei tātou kei Rotorua Unison Arena, Ngāti Maniapoto, ke Maniapoto roha mai, me te tima kahurangi, arā ko Ngāti Wai tērā kei te tima Waiporoporo Māwhiro, te tai e ki tēnei a koutou. Arā ko tēnei te wahanga whakamutunga o te kēmu nei, waru mēneti tēnei pakanga, Maniapoto toru tekau mā whā, Ngāti Wai toru tekau mā waru. Mā wai te piro tuatahi o tēnei wāhanga tua whā o te kēmu nei, kei Rotorua Unison Arena, tātou i tēnei wā. Ka whakaora i te pōro, arā he rau runga pai tēnā mo te kuruwhiwhirua tuatahi o te wāhanga whakamutunga. Te uru atu i te taha maui, hoki atu ki te tope o te ki, ka hoki atu te tūrapa kia rātau o Ngāti Wai. Te pāhi iti pai tēnā, mai waho o te tepe. Kuruwhiwhi, ka pā atu i roto i te tepe. Pai te taupanapana o te pōro nei. Maniapoto o te tūrapa. Pai hoki te rere o tōna pōro. Ka ru atu, ka he ua engari ka hoki atu kia Maniapoto. Pai te ahua nei, mā Ngāti Wai. Araho mai whānau, kāre e roa. Ka pai araho mai te whānau, ka hoki mai. Maniapoto me te pōro kuruwhiwhi toru. Ka pā atu i te tepe, engari ka puta ki waho, mā Ngāti Wai. Te tūrapa. Ka rua atu i roto i te ki, mai runga. Maniapoto i nānei, tere haere ki tau atu taha, ka ngaro i te pōro. Ka hoki atu kia rātau o Ngāti Wai.
Ngāti wai. Ka uru pai, engari kāre I te uru ki roto I te pākete I tēnei wā. Ngāti wai. Te pāhia tāhua. Ka pai, ko hoki mai. Ngāti wai. Tatanui ake I te kaumarua piro I tēnei wā. Iti ake te 5 miniti aroha mai e toi ana. Te pāhi rukahu ko tēnā. Mani e poto e kimi rautaki. Me pēhea te uru ki roto he kahoki o te manaaki o Ngāti wai. Ki te ora toni te pōro. Ngāti wai. He ua mana ki te puta. Ka tāhaingia I a rātou mani a poto. Pana nui nei kuru whiwhi toru. Mā wai, ko haere atu ki a Ngāti wai. Pahi tere, kauru atu mai te taha matau, kāre whai, mai wainga, puta tiki waho. Kāre roa me te wai tēnei wā. He takahuri, kei runga, ka uru! Ka whai hoki I te hara o roto, no reira, he kuru tautuku tēnā, tētahi noiho ki te whai he piro anō. Ko ea pai. He pai hoki tēnā I mōhio ke te tima o Ngāti wai. Ka uru pai te taua kuru. Ka uru ki runga. Kuru tautuku. Aroha mai. Kuru whiwhi rua. Kua huakina noiho. Kei te pai ko hoki ati kia mani a poto me te tūrapa rā. E ora toni te pōro.
He hara tēnā. Ka rau te tino mōhio i ngā whakahaeretanga o tēnei o ngā whakataitai tēnei wā e te whānau. Engari tāhua nei e whāngā kōtsi ki roto i a Unison Arena, ara ki roto i te Energy Centre, I believe. Te ngā kōtsi, te wharenui noho tahai o tēnei wharenui. Te pāhi kaha tērā, e ora tuni te pōro. Travel, unfortunately. Oh wait, whatever katoa i te reo Pākehā. Next door we have another 3 courts, I believe. 1, 2, 3, if my memory serves me right. 3 courts next door alongside the 4 courts that we have in this wharenui here. Doing 80% te reo Māori te whānau. Mania Poto now, beautiful dribbling. Makes his way in, puts it up, ka auru pai nei. Te kaumatahi piro te rerekētanga noi ho, iti ake i te rua miniti me te hawhi e toi ana. Almost lost it there, foot went over the line just after he lost the ball. I te ahua nei kua whai hara i a rātou a Ngāti Wai. A foul is gone for Mania Poto to Ngāti Wai. This is when things start to get intense at te whānau. 10 points isn't that much of a lead. 2 minutes remaining. It is possible. I don't like to say things are impossible. Defense is strong. But if you leave that middle open. Oh, beautiful drive inside. Puts it up, puts it in. There we go, Ngāti Wai. E rere tapeti ana ngā piro i nai nei. Iti ake te rua miniti. Kei a rātou tonu, Ngāti Mania Poto. Me whai i ngā kuruwhiwhi toru, me whai i ngā piro maha. Beautiful drive inside, unfortunately, just over the rim there. Mania Poto ka hoki atu. Drives inside, puts it in as a floater. There you go, te kaumatahi anō ngā piro i tēnei wā. Ngāti Wai. Beautiful hand movement, ball movement rather. Kuruwhiwhi toru, just off the tapa there. Heads out and gives it towards Mania Poto. Only a minute left to go, te whānau. Ball enters the court. Ka pai hā te rautaki o Mania Poto i nai nei. Ka ua ki te tāhai ngā piro. Kua whai hara. Kuru tautuku i nai nei. Ka whai i a rātou a Ngāti Wai e rua. Ka pai te whānau. Te kaumatori piro i nā nei. Te kaumarua? Ai, te kaumarua. Ka pai. Te tāhaia tāhua ko tēnā. Turi te kauhekona e toi ana Ngāti Wai. Mā rātou e āta haere pia mō tēnei wāwhakamutinga o te kēmu.
O kua aukati ai, engari kua ea pai nei Ngāti Wai. Ka hoki ati kia mani a poto. Pahi tawhiti. Kata nei. Rā, koena te kēmu e te whānau. Mihi nui, mihi kātika kia rātou ngā tima e rua e pakanga kaha nei ki runga I te kōti nei kei Rotorua Unison Arena anō. Ngā mihi nui hoki kia Māori Plus, kia whakāta Māori mō tēnei whakapāhotanga kia koutou ki te kāinga. E mātaki mai nei I tēnei o ngā kēmu. Pā te kau mani a poto, 50 marua Ngāti Wai. Kā re roa e te whānau ka hoki mai. Ka kite anō. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.
Tēnā rā tātou e te motu whānui. Nau mai hoki mai ki tēnei pāhotanga, ki tēnei o ngā whakāturanga. Kei konei tātou, kei Rotorua, Unison Arena, i tēnei wā. Arā, hea te kaupapa o te rānei. Arā, ko te tōna mana Māori mo te Poitūkohu. Ka haere mai ngā iwi o te motu whānui, ka pakanga nei ki roto i tēnei hākinakina a tāhua. E kōrero nei, e whakaingoa nei, ko te Poitūkohu e te whānau. Arā hoki ko tēnei te rā whakamutunga o te wikene nei, kei ngā whainara i te pōnei ki oku nei mōhiotanga, engari. Ka uru tōtika ki te kēmu i tēnei wā e te whānau. Kōwai hoki ngā tīma e tākoro nei ki ringi i te kōti, arā ko rātau a Waikato tainui, arā ko Rākei Pāka. Ka ngana au a kua nei ki te whaiatunga ingoa pea, o ia o ngā kai tākoro, o ngā kōhi, o ngā kai whakahaere, māku e kimi ai e rā mā te katoa engari i tēnei wā. Kāre i au ngā ingoa o ngā kai tākoro i te whānau, aroha mai kia koutou i te tino hia ki te mātaki i tō whānau, e tākoro nei i tēnei hākinakina pūrotu katoa, arā ko te Poitūkohu tēnā. Rākei Pāka aroha mai, mā rātou te tai kahurangi, arā mā rātou a Waikato tainui ko te kākariki me te kahurangi. I tēnei wā Waikato tainui kia rātou te pōro, ka akona i tā rātou rautaki, he hā tā rātou hia mo te kēmu nei, he hanga ara ka whai, e rā momo mea katoa ka ngana ki te whai atu ākua nei. Kōwai ngā kai kuru, ngā ringa kuru me ki, kōwai ngā nui ka ki te ākua nei. Arā te piro tuatahi, ko arake nā rātou a Rākei Pāka. Ko tainui tērā me te pōro. Ko ngā nekehanga nui, e hara tēnei te kēmu tuatahi o te rā e te whānau. Nui ngā nekehanga, kua whakamahanatia ngā kai tākoro i ngā tinana i mua o te kēmu nei, no reira kua whaiwai a rātou ki te whai i ngā kuru whiwhi toru, hei timata anō mā Rākei Pāka. Rima piro i tēnei wā kia rātou. Te nui hoki o te tamanei, engari koanga nei a rātou, te tima kahurangi i te pōro. O he panapana i tēnei wā, ka hoki atu ki a rātou a Rākei Pāka, mō tētahi hara ko whiwhingia i a Waikato. Kuru whiwhi toru. Nā Waikato te tūrapa mo tēnei. He pā ki te whiri tērā. Kore kau māka. Nā tā panapana pai. Ka whai hara, ka hoki atu ki a rātou a Waikato tainui ki te rārangi muri. Arā ko arake hoki ngā whānau maha ki tēnei kaupapa nui i tēnei wā. Kuru whiwhi toru. Te atāhua hoki. He toru rua zone i te wā nei, tētahi ki te ki, ko ia te nui. Kuru whiwhi. Ka hoki atu ki a Waikato. Kei te ora tonu te pōro. Ka hoki atu ki waho. Kei runga. Hei ki te ai te chemistry nei o te tīma nei. Mā rātou a Rākei Pāka i te pōro. Mai waho, kuru whiwhi. Waikato me te pōro. Mā rātou te tūrapa. Very fast-paced this first quarter i te whānau. Our first game we saw had our boys waking up, warming up for the day. Engari tēnei wā, ngana ana ki te
Rere tawhiti tērā. Rākai pāka. Kuruwhiwhi kā. He mea rukahu kauru ki roto. Kuruwhiwhi rua ngā ori māna. He pakitara ki te pāhi. Ka rau atu. Kua ea. Mā te tima kahurangi, mā Waikato te poro. Ka pai. Kei ahau i ngā ingoa o te tima nei o Rākai Pāka no reira, ka reo i te mātaki i tēnei kemu i te wānei, kuruwhiwhi tori tērā, au i whai. Engari, ka whakaingoatia i ngā kai tākoro o te kōti nei. I'll just go over our players' names on the court from Rākai Pāka i tēnei wā. So, aroha mai hoki ki te whānau, if I do mispronounce any of the ingoa, I'll probably struggle with the ingoa Pākehā more than the ingoa Māori, aroha mai. Anyway, let's get to it. So, we have Rain Marie Harris. We have Ryan Uelese. We have Rogan Williams Tekiri. We have Estian Jane Botaduadua. Aroha mai, I feel like I'm not saying that right. We have Jaylon Paiwai. Chante Paiwai. We have Koro Nidia Amai. Taipari Waka Pearl. We also have Waka Nicole. Tracy Gilling and Ashley Whanga. Koe rā ngā kai tākoro mo tēnei tima o Rākai Pāka. Again, I do want to apologise at the whānau. I most likely mispronounce some names. I'll learn them all by the end of the day. It's just at this point, ka re e possible. Engari, ka whai hei te ahiahi nei. Aroha mai. Ke te whai tonu au i ngā ingoa o rātou a Waikato Tainui. Engari, ākua nei ka whai pēr iau. Arai, taua wā mā koe mihi atu kia rātou o Waikato Tainui. Engari, te wānei, kāre anō kia whai i ngā mea katoa. Ka pai, kaurua tiki te kēmu i nāne. Te kau mā toru Rākai Pāka, arā te kau kia rātou o Waikato Tainui. I just missed out what happened over there te whānau, so give me some time. We got a kuru tautuku i tēnei wā. I don't have any of the names mixed up with our numbers at te whānau. I don't have any of them to connect one another aroha mai. So I will be just naming the players based off their numbers or just based off their play. Kua ea te kuru tautuku tuatahi. Kua ea. Tahi piro te rerekētanga i nānei. Ka pai, mā rātou a Waikato Tainui me te pōro. Ka pai, mā Rākai Pāka te pōro.
Wai kato. Ui, tatangana I aia. Te tāhua o te purei, nā. Tai piro noi ho te rerekētanga tonu. Ko āta haere I nā nei. Wai kato. O ka hoki ati ki a rākai. Kuru whiwhi toru, kua ea pai. Kua ea ki te whai te hara hoki. Kuru whiwhi. Ka pai te aki te tahi miniti e toi ana. Rākai pāka. O te tatapāhi pai tēnā. Ko tāhangi a rākai. Rākai, aroha mai. He pakanga tonu. Engari tāhua nei ka haere ki a rātou a rākai pāka. Kua ea. Takahuri. Uru atu ki runga. Ma waikato te pōro. A te pāhi pai ko tēnā. Ka ea pai. Tori tika he kona e toi ana. Rua piro noi ho te rerekētanga. Rawe hoki ngā purei o tēnei o ngā kēmu e te whānau. Very fast paced, very intense from the get-go. He hara ko tēnā. Kua nui ke ngā hara kua whai atu I a rātou ki te rāringi kuru tautuku. Kua ea. Ko nui ake te rerekētanga o ngā piro I nāi nei. Waikato tainui kei mua kei mua, aroha mai. Rākai pāka kei te kokona. Ka ru atu ki te rāringi muri. He pāhi pai, ka uru pai. Arā, ko tērā te koata tuatahi e te whānau. Ka re roa ka huki mai mō te wahanga tuarua. Ka whai wā I a rāta ki te whakatā. Mā te wā.
Koera te oro hoki mai whānau. Te oro karanga kia hoki mai ki te kōti. Waikato tainui te kaumaiua piro. Rākai pāka te kamawari piro. Harai te mea he nui te rerekētanga, of course. Arā, ko tēnei hoki te wahanga tuarua e timata mai nei. Aroho mai. Me mihi ka tika kia rātou a whakāta Māori kia Māori Plus mo tēnei o ngā whakāturanga, mo tēnei o ngā whakapāhotanga kei te motu whānui. Tēnā rā tātou, kōpō kai hau short tōku ingoa, hei kai kōrero, hei kai pāho, kia kautau ki te kāinga e kore mātaki ai tēnei kei Rotorua Unison Arena, kuruwhiwhi toru hei timata i te wāhanga tuarua. Aue! Rawe katoa e nei o ngā kai tākoro ke konei. Te taraua pai tēnā, engari kārei uru atu i te tepe. Au e mai muri, mai te pakitara. Ke te pupuhi te ahi o rātou, o rākai pāka i tēnei wā. Kua whai te hara hoki, no re ka whai atu i aia kia rua anō ngā kuru tautsuku i te wānei. Kuru tautsuku tuatahi. Aroho mai. Kua ea te tautsuku tuarua. Tere haere a rākai pāka ki te whakahoki mai i ngā piro. Te ata haere o Waikato i tēnei wā. Te ata haere ata kimi rautaki. Ke reira te pāhi. Ai, kua ea, kua ngana pai nei. Kua whai hoki te hara. Ai, kua uru te kuru tautsuku tuatahi. I āhua ua māku ki te kite nā te kāmera nei. Ka pai kua ea ngā kuru tautsuku e rua. Pai te pāhi. Au e, te rere pai o tērā. Kāre te mohio he aha te karanga o te kairiwhi i te āhua nei. Ko whaingia i aia e rua ngā kuru tautsuku. Ko pai. Rākai pāka. Aroho mai. Uru tōtika ki te ki, ke reira te pāhi. Rai tāhai a rātou a Waikato rua ki te rua, toru ki te rua. Ko hoki mai. Ka pai.
Reirunga pai tēnā. Rākai pāka ka whakahoki mai pia. Kauri tōtika ki te ki. He panapana ka whai i aia i te hara. Kuru tautsuku tuarua. Koea. Ka pai. Kuru whiwhi toru. Tahipiro terere kētanga. Pahi iti nei kuru whiwhi toru, mai tapiti, ka ngana pai. Kokona whare, mai waho o te tepe, tapa rānei, haha taka kupu, tapa. He hia ki te uru, ka whai. Ka uru mai ngā whakawhitinga. Kuru tautsuku. Koea. Te pai hoki o te whakaora i te pōro. Mai o muri i te pakitara. Kuru whiwhi toru ka ao, he rukahu tēnā. Ka haere kia rātou o te tima o Waikato Tainui. He tā hai ka hoki atu tonu kia rātou a Waikato. Ka te prēni nāne. Waikato Tainui. Te kahoki o te kaimāka. Ka pā i te pōro he poto noiho te whiu. Kuru whiwhi, he poto. Waikato i nānei, tererere ai. Ewe ka hoki ki muri, ka hoki ki te rātu taha te tere, rere o te pōro nei ki runga raro o te kōti. He āhua ua ki te whai. Koa ea. Waikato me te pōro. Ka whai te pakitara he kuru whiwhi toru. Koa ea pai nei. Neti noiho.
Ka uru, ara ka whai hoki I tētai hara anō. Mā wai te tūrapa, mā waikato, mā rākai pāka. Kimi I te ara, kauru ki roto, ka tutuki pai. Waikato. Au e te whānau ko te wāhanga tua rua noiho. Ka pai tahi piru te rere kētanga. Tāhai pai. Tāhai pai anō. Te nui hoki. Ai, tētahi te whakatū I aia. Ngare ka tāi ki te whakahoki mai. He piro kao he tāhai a tāhua. Kuru whiwhi toru. Tāhai pai. Ka pai ka hoki atu kia wai. Ki te rāringi kuru tautuku mā rātou a Waikato tainui. Mā wai, Waikato. He ua ki te whai te tere o te pōro. Ka pai ke te kokona I nānei. He ua ki te uru I roto. Ko oro tonu te pōro. Kāre I whai. Tāhua nei kua karangahia he wā whakatā mō ngā kai riwhi. Mō ngā kai, karoho mai, kai whakahaere o ngā ropu, ngā kōhi. Au e te whānau. He nui te pakanga o tēnei o ngā kēmu. 2 miniti tonu e toi ana I te wahanga tua rua o tēnei kēmu. I te kēmu tuatahi, I āhua pēr wahanga tua toru tēnei wā. Engari, kao I tēnei wahanga tua rua miniti tonu e toi ana.
Ka tatari mā rātou ki te hoki mai kātahi ka korotia. Ko hoki mai, ko arite anō tātou ki te pakanga rākai pāka kia Waikato Tainui. Ka pai, kua ki te hia te uaua o te uru ki roto. Nō reira ka whaingia he kuruwhiwhi toru, engari kāre I uru. Waikato Tainui me te pōro ina nei. Ka uru ki roto. Bit of a hook shot there, gets the rebound. Shot clock is short. Far pass onto the opposite side, step back. Shot clock went off, gives it to Rākai Pāka. Kauru ki roto, and one in the middle there. Ki roto I te ki, gets the 2 points and gets a chance at another. Kuru Tautsuku. Kuru whiwhi, ka puta I te tapa. Ka uru tōtika ki roto I tatangana ai. Kuru Tautsuku tuatahi, ko tahi anō e toi ana. Ko ea te Kuru Tautsuku tuarua. Waikato I te taha maui, ka uru atu ki waenga he kuru whiwhi toru, ka whakahoki kōrero pai nei. Toru te kauhe kona e toi ana e te whānau. E kimi te ara e urua ki roto kua tāhangia ka au I tatangana. Kua ea pai nei. Pai te reirapa o tērā. Te reirapa, te reirunga o tēnā. Ka uru atu ki roto, ka whai te piro anō tai hekona e toi ana, kua tāhangia ka uru atu. Kua whai aia I te Kuru Tautsuku e rua I tēnei wā, engari ka hoki atu te toenga o ngā rōpū ki ngā tūru whakatā, ara mana ngā Kuru Tautsuku e rua e whai I tēnei wā. Ka mātakitia e au I tērā, kātahi ka whai wā kia rātou ki te whakatā mo te hawhe tuatahi e te whānau. Ko tēnei te hawhe tuatahi noiho, he hawhea no e whai ake nei. I tāhu nei ka tatari I te wā ka timata te kōta te hawhe tuarua, pēr. No e rā, kāre roa I te whānau.
Ko hoki mai. Hawhi tuarua. Ka tākoro. Aroha mai. Ka hikaka katoa ngā kai tākoro mo tēnei hawhi tuarua. Ka ea te hara tuatahi o te hawhi tuarua. Kuru tautsuku. Pahi roa tēnā. Tōtika ki te pākete ka whai. O te hia ki te uru ki roto. Beautiful handles there. Left-handed. So doesn't make it in. Kuru whiwhi toru. Oh, makes that in beautifully. These teams are always head-to-head in this game. It's been a close game the entire game at the whānau. No travel was called. Hits off the tapa there. Waikato Tainu with the ball again, making their way downtown. Walking slow though. Good pass to our big man in the middle. Beautiful cut pass there, gets the easy 2 points. Gets the foul there. 2 shots, I believe. Nope, resets. Giving it to our baseline. Steals the ball back. Kapai, here we go. Rakai Pāka me te pōro. Figuring out a plan to enter. Maybe a jump shot ought to do the trick, and that is correct. Where's the ball? Still manages. Rakai Pāka keeps the ball alive. Kuru whiwhi toru on the outside. Knocks that one in beautifully. Waikato Inaene. We've reached the 5-minute mark on our clock at te whānau. Substitutions coming in. Beautiful drive, finds the pass on the outside. Loses control, keeps it back. Takes the shot, and why not? Gets in. Beautiful dap up there, could hear it from home. Te kahoki o te wairua I roto I tēnei whare. There you go, brings it back, 2 points o ritenga. O ngā piro I tēnei wā, Waikato Tainui tore te kau. Whoa, 5 te kau mā toru. And Rakai Pāka, 5 te kau mā toru. I keep seeing the 3 first. Make that 55 to Waikato.
Beautiful bounce pass there, makes his way in, puts it back inside. Well done. Beautiful play there from Rakai Paka. Lovely bounce pass to set the tone from the next and up and coming points coming up. We see Waikato Tainui. Puts it up. Rebound perhaps. Kyle Rakai gets it back. Back and alive. Sticks it up and one is called. Less than 4 minutes on the clock now at Te Whānau. This quarter is definitely going a lot faster than the previous one. Or did I just jinx us at Te Whānau? Outside pass, outside shot. Tūrapa goes to Rakai Paka. Uru Tōtika. Kaha. Tāhua te taraiwa ki roto. Engari ka tikina i Rakai Paka. Beautiful jump for the rebound. Strong players we have on this court at Te Whānau. Lovely handles. Puts it back outside. Kuru Whiwhi for the pump fake twice. Gets it back. Jump shot. Ends it there. Beautiful play. Our boys are in a flow state here on each side. See, once they enter the opposition side of the court, it's straight war. And we still have our beautiful sportsmanship here in Rotorua. Ngari ka hoki i aia ki te rāringi kuru Poitūkohu. Beautiful pass. Drive straight in. Left hand. Gets the rebound. Puts up a fake outside. Kuru Whiwhi. Bit short. Rua miniti me te hawhea toi ana i tēnei koata tua toru o te kēmu. Waikato tonu, ora i te poro. Oh, beautiful steal! Aroha mai whānau. Tahi piro te rerekētanga. Almost a minute and a half on the clock. Outside pass for the three. Off the tapa. Waikato Tainui Nine. Make their way back slowly. Take their time a little bit. Catch their breath maybe. Plan out what's going to happen. I guess we'll never know. Oh, beautiful interception there by Rakai Paka. 1v1 on the end of the court. Make that a 2v2, but Waikato gets it back. Unfortunately, it throws it a bit far.
We're going so well. Tahi minutes e toi ana I te whānau. This could be anyone's game, anyone's quarter. And then we see how the last quarter goes. Who's saved some energy. Kuruwhiwhi. Kaeru. Finds that beautiful pass there, just in between the two players on the right side of the court. Kuruwhiwhi toru. Sinks it in. Ngā tima e rua nei, te kahoki o ngā kuruwhiwhi toru. Rā ko tahi anō. Ka ea pea a Waikato ki te whai I tētahi piro anō I mua I te mutunga iho tēnei koata tuatoru. Whanaporo. Kua tāhaingia, rākai pāka. Kauru. Kua ea. Au piti te kaupiro I nānei pēr. Kāre ngā kaipiro kua tāpiri hia, no rea kāre I te karangatia I tēnei wā. Ka whai a rātou wā ki te whakatā, a rā ka uru atu ki te wahanga whakamutunga.
Ka pai e te whānau. Wahanga whakamutunga. O tēnei o ngā kēmu, o tēnei o ngā pakanga whakahirahira kei te kōtsi nei. Kei Rotorua Unison Arena, Waikato Tainui kia Rākai Pāka. Ono te kaumā waru ki te tīmā me te tai kahurangi. Ono te kaumā toru ki te tīmā me te kākāriki. Both teams have shown amazing skill in the sport. A lot of shots being taken, a lot of plays being made, a lot of no-look passes. There we go, make that count. This is a really strong and great game of basketball being presented to me, to you guys at home, to the whānau that couldn't make it to Rotorua Unison Arena today, but you are able to watch thanks to Māori Plus and Whakata Māori, me mihi kātika kia rātau. Ki te kori a rātau I tēnei kaupapa whakahirahira, te taia koutou I te kāinga, ki te mātaki I ēnei rangatahi o koutou whānau, o koutou hoa, e tākoro nei I tēnei hākina kina rawera wātu a rā ko te Poitūkohu tēnā. No reira me mihi kātika kia koutou, engari mā rā kai pāka te pōro. Hai tatari haere ana. Ka pai ko arite ki te whakahoki mai ki te kēmu. Pai pai. Ah, te kuru whiwhi toru. Kua ea pai nei. Ka pai hea te rautaki nai nei. Makes his way in the key, puts it up nicely, and there we go, sets it in. 3-point difference. Only a minute has gone by in this final quarter. Plenty of time for some action at te whānau. Oh, beautiful pass. Kuru whiwhi. Off the tapa. Lovely pass. Ko hoki atu ki a Rākai Pāka, puts that one in nicely. But we go straight back into it. We don't have enough time to glaze on that one at te whānau. Ko hoki tōtika mai. Kuru whiwhi toru. We talk about that one though. Oh my gosh. Nama te kaumā rima me ona kuru whiwhi toru I tēnei kēmu. Looks like it's barely even touching the hoop itself. Engari ka ngana pai. Lovely pass. Outside, finds the corner. Unfortunately, the plays wasn't made there. Puts it up. There we go. Still alive. Good recovery on the downfall. Kuru whiwhi. Toru anō. Anei e te whānau. This is what I'm talking about. These rangatahi, these kai tākaro, they're being fed something. There we go again. It's the final quarter. I guess the pressure might be a little bit more on than usual. Kuru whiwhi. Good rebound there. Koe anō, au e te whānau. This could be anyone's game. Timeout will be called. Jeepers. 3-pointer this, 3-pointer that. Beautiful drive this, beautiful drive that. E nei kai tākoro e te whānau.
Going back and forth, it's war right now. Enei iwi e pakanga haere kia rātou. Anō, engari. Ka whai wai a rātou ki te whakatā, kātahi ka hoki pai mai nei. I just realised my mic was muted at te whānau and I was talking that time. Kuru whiwhi toru. Waikato tainui, mā rātou te tūrapa. Taha matau o te kōtsi ka tatari mō ngā kai tākoro, mō na hoa. Kauru ki roto, mai waho from the top of the key. Finds his way to the inside of the court, keeps the ball alive though, that's the main thing. We can still carry on this play. Don't know what the call is there, a bit of a push, giving it a kuru tautuku e rua. Koe out. Ball does come into court, will unfortunately stop the play. He wā whakatā anō kua karangatia. Au we. Ka tatari mā rātou. Ka pai, ka hoki mai. Good high pass there. Sneaks through the screen there. Off the tapa. Rakai with the ball. Another foul will be made. Aroha mai. Jeez.
Here we go. Finding that opening there, found the little gap in the middle, draws it up and puts it in nicely. Ko te atikia Waikato Tainui, ori te ngā piro I 9, 78 to both sides. 3 minutes left to go. Corner pass, jump shot on the edge of the key. Beautiful drive all the way in, puts it in nicely, gets the lead for Rakaipaka. Good fade away there from the free throw line. Beautiful drive. Loses control, but the foul will be called beforehand. Giving it to Rakaipaka e rua anō. Ko tahi anō. Waikato Tainui. He ha te rautaki. Pass to the top of the key, drives through, finds that pass outside, fake bump behind the back. Draws up and gets that one in nicely. 1 point different now, under 2 minutes left to go. We'll see what we can make up here with Rakaipaka with an easy dunk from the side. Oh my gosh, I was going to say layup. Rawe katoa. Good pass there. Wait for our point guard to return. Nice handoff. Drives in. Tries to put it up to draw that foul. Tata, engari kia rātou te tūrapa. Got to try and draw another foul maybe. No, just get that lovely three on the outside. Off the top of there. Rakaipaka with the ball. Trapped in the corner. Gets it back. Another trap set. But the foul is unfortunately called. Giving it to Rakaitapa once again.
Tata ki te tahi miniti e toi ana. Waikato Tainui. He aha te ara tika kia whai piro. Rākai knocks it out. Gives it to Waikato Tainui, I believe. And another timeout will be called at te whānau. You know what that means. We'll be right back. Ka pai meneti whakamutu ngā te whānau. Last minute here. Puts it up. Nice. Now just another 2 points to tie our game. Rakai Parker. Just a minute left. Right side of the court. Trying to spread their defense inside of the key there. Keep it open lane. Floater does the trick with 30 seconds. Waikato Tainui might have to push this a little bit harder. Hard to find that opening there. But the cut pass intercepted. Keeps the ball alive. Waikato Tainui. 3-pointer. No foul, draws the foul and the shot, but maybe it was called before the second shot was taken. Should have saved that for the shot. Kei te pai ko tahi anō. Just one more. And a rebound or a steal. And there we go. Rakai Parker stolen by Waikato. Almost. 4 seconds. Ka pai te whānau. I believe this will be our game here. I think they just end it there, te whānau. Ko enei te mitunga iho o tēnei kemu. I believe, unless this is a timeout call for a rebound, I'm not too sure. Because our timer still has the 1 second mark. So I'm not going to mihi over yet until I see a karanga. If Rakai Parker make the shot, they win the game. If Waikato Tainui manage to get the rebound off of a missed shot, get a full court shot. Oh, we add 10 seconds on? Nope. Just accidentally push the button maybe.
but who will make the shot? That's one. One more. And it seems as though that might be our game here, Te Whānau. Nope. And that's unfortunate, and that's how we end our game here on this kore te whānau, Rākai Pāka, ware te kaumā Waripiro, Waikato Tainui, ware te kaumā Toripiro. Beautiful game we had here on this kore te whānau. I'll see you guys later in the afternoon, and I'll be there in Rotorua. Mā te wā!
te ti e te tae hoa mā nau mai hara mai ki tēnei whare whairawa rawa atu ki Unison Arena I Rotorua ko Poitūkohu Māori ki te maringa nui ki te mātuki takitahi tēnei kēmu me koutou katoa. Kia ora everyone, good morning and welcome to the ever flash Unison Arena here at Rotorua. My name is Toby and it is my pleasure to be able to watch this game alongside you this morning. Ko ngā tima e rua, ngā wahine toa mai a Ngāti Wai, rātou ko Ngāti Toa Rangatira. The two teams, Ngāti Wai and Toa Rangatira, set to do battle and already underway, doing battle here on court one. Two strong lineups on the Toa Rangatira side. Leila Anesi, Te Amo Amaru Tibble, Siobhan Morris, Teniel August, Jackie Boland Matenga, Laken Painga, LeBron Arthur, Esther Taleni, Donna Reynolds, Keani Leith and Wilson Ararere. And on the Ngāti Wai side, Kendall Hedemaya, Alyssa Marsh, Zaria Polava, Rhiannon, or Renan I should say, Hitaraka Sadler, Elliot Hedemaya, Candice Hitaraka, Shamar Broughton, Charis Broughton, Rangi Anana, Tito Hedemaya, Aria Cowley. Kāre anō hau kia mātakitaki nei tima e rua, nore kāre te tino mōhio ka pēhia tēnei kiwi e tākoro. Yet to see either of these teams play myself, so not too sure how this one's going to play out as we see Te Toru Piro mai Ngāti Wai. Three-pointer from Ngāti Wai down that right-hand corner, looking to put an early statement in. Toa Rangatira. Kona I tētai kuru whakau, looking for the layup, couldn't get so. Now Ngāti Wai quick on the transition. Toru Piro anō ngā wari noa mai tā wāhi, too easy from range at the moment. Ngāti Wai back-to-back threes to get them underway. Toa Rangatira, kare kore e rongo ana I te taumahatanga, feeling the pressure. How can they find the response? Ki nai anei. Kōkiri ana ki te tūkohu mahi pai rau atu kei roro, driving towards the hoop. Lovely work underneath the basket. Opening points for Toa Rangatira. Koira tētahi mea tino whakahirehiro e nei kēmu. Te Toru Piro anō, tētaia e rātou. Te hinga, they cannot miss at the moment. Ngāti Wai, so dangerous from range. Just as I was saying, it's important in these big games to settle yourselves down, get some points on the board. Toa Rangatira looking to build some momentum, and Ngāti Wai e ki ana e harai tēnei rā e hoa mā, not today. Back to back to back to get this one going. Ngāti Wai, kōkiri ana ki te tūkohu. E kuru tūrapa koira a rātou Piro, te kau matahi, there's their 10th and 11th points with the lovely layup there, driving towards the basket. Taua Aputa e Iwa Ke, already 9 points ahead. Toa Rangatira though. Once again, strong work under the basket, good tūrapa, lovely rebounding. Te kuru beke, the jump shot over the top, can't quite get it to go. I nai anei. Ko tahi noiho te kaiara e toi ana, just one defender back for Toa Rangatira. So much time on the left-hand side, almost too much time. Gets the Toru Piro away, can't get it to drop. I nai anei Toa Rangatira. E aku ana I tētai whakautu ki tēnei wero o Ngāti Wai. Looking for a response to this challenge from Ngāti Wai. I nai anei. Ana ki taua tahamatau, moving to that right-hand side. Shifting around te pai Toru Piro around the three-point line. Makapanga, the bounce pass just goes across the side there. Makapai taha, all coming from the sideline. Tai whakawhiti. Da Huenei he wāhiki, looks like there's been a timeout called by the Toa Rangatira side. E hara tērā I te ohorere. Nā te tere, te timatanga o tērā kēmu e pirangi nei ngā kaiako ki te whakatau I a rātou kai tākoro, perhaps due to the speed at the start of that game. Toa Rangatira coaches just wanting an opportunity to settle their players down. Gather them all in. Talk a bit of defense. Mehemea ka pēra tonu a Ngāti Wai. Ka ngana tonu rātou ki te tuku I era Toru Piro. Hera whea kia panoni a Toa Rangatira I tā rātou rautaki. If Ngāti Wai are going to look to continue to send up those threes, might be a defensive strategy change here for Toa Rangatira. Might try and get a little bit more press on D. Ia ngā kaiwa wau. Whakatere ana I ngā tima e rua. Both of our referees looking to speed up the two teams getting back on the courts. He mihi nui rau atu ki ngā kaiwa wau katoa kua tai mai ki tō tātou nei kaupapa. Ko rātou te tūa papa o tō tātou nei hākina kina no rei kore te puna o ngā mihi. E mimiti kia rātou katoa. And a big thank you also to all the referees supporting this event.
laying the foundation for our sport. Our thanks continues to go out to all of the amazing volunteers in the grey and the white and black. Now Ngāti Wai. Te tere o tā rātou whakahoki, the speed of their transition play is just absurd at the moment. Toa rangatira, deer in the headlights, can't quite find a way to cut them out. Nainihia heinga mā rātou. Now an opportunity. Te maka panga panga ki raro I te tūkohu. Bounce pass underneath the basket, can't do so. Lovely little step there, little 1-2 shuffle. Looked for the kuru whakau for the layup, couldn't quite get it to go. Nainei, toa rangatira. Ia heinga mā rātou ki te whai whakautu ki a Ngāti Wai, engari. Kua āraitia taua kuru rā, that shot gets blocked, and Ngāti Wai once more so quick on the transition. Toa rangatira can't convert. Ngāti Wai, te tāhai anō. Te kuru whakau mai tā wāhi. Hei aha te pātinitini, mehe mea ka tae koe te kuru peke mai ngā mai tā wāhi. What's the point of dribbling it in when you can just put up the jump shot from miles away? Ngāti Wai making it look easy at the moment. E tātou ki tēnei tētai whakawhiti. Mai te pai o Toa Rangatira. So we see a substitution from the Toa Rangatira bench and from Ngāti Wai. Kura tētai a ratago e nei tima e rua. Te mōhurutanga. Te pūmanua kei o rātou pai. We will see from both of these teams a real depth of talent on both of their respective benches. They will have a big part to play in this game and later in the day as well. Kuru Poitūkohu Suatahi o te kēmu nei, the first free throws of the game here go the way of the women in red. First one to go. Ari tino tau, mai te pai turu Kuru Poitūkohu. Nice and settled from the free throw line. So easy to get a little bit uncertain after that first one doesn't go in. Engari te manawa nui te maia o taua kai tākaro rā. Whai ana I te tūkohu I tāna nana tuarua. Toa rangatira e whawhai ana mō te poro. Scrapping forward a Toa rangatira. And getting the call as well. Whakapai pito ki a timata no. Baseline throw in to get us underway once more. Toa rangatira. Ōkiri ana ki taua taha matau. Te whakawhiti ki te taha maui. Te mahi turapa te kuru whakau. Driving up the right hand side. Bounce pass across to the left. Strong rebounding. Look for the layup. Couldn't quite get it to go. Kari ngā kuru Poitūkohu anō. Ngā wahine te whero. Pai te mea tuatahi. First one drops on this occasion. Me te mea tuarua hoki, and easy as you like on the second attempt. Ngāti Wai. Ka tingata mai I tō rātou ake pai pito. Te kuru whiwhi toru anō. Te āhua nei kua wareware e nei kai tākaro ka tai e rātou te pātinitini. Almost looking like these Ngāti Wai players have forgot they're allowed to dribble. Shots flying in from all corners of the court at the moment. It's Toa rangatira. Raku ana I tētai ala kia whakaiti taua āputa, looking for a way to diminish that lead. Can't quite do so on this occasion. Ngāti Wai. Mōhio pai ana tātou katoa ki tā rātou tere I rātou e whakahoki ana. We know how quick they can be when they are in transition. Couldn't quite get away on that occasion. Toa rangatira. Lovely intercept. And now, e rua ngā minutes I toi ana I tēnei hauwha tuatahi. 2 minutes to go in this first quarter. Can Toa rangatira find the next score as they drive towards the hoop? Te tūrapa. E pīrori ana ki runga. I te Papamuri just rolling across the backboard. Doesn't drop unfortunately. Te toru piro anō tino tata. Anoa ana I te tūkohu just hitting the basket, the rim I should say. No
No net to bring it down. It's now Rangatira. Matsunata ki te maka pai taha get underway with the throw in from the sideline. Takahuriana looking to spin her way through, still with them, and then Kua Taupare Anō once more intercepted by Ngāti Wai. E toru piro kei te haere tērā pēr kau. Lovely dummy, drives in, 2 and 1. Kuru tautaku kia Ngāti Wai nai nei, taua āputa. Ka nui ki te kaumā whā. Tihu I te kotahi minutes I toina I tēnei hauwha tuatahi, less than a minute to go in this first quarter. Ngāti Wai now up by 14. Looking to make that 15, can't quite do so. They get the tūrapa. Engari. Te ahua nei he hara. He roto I taua mahi. Looks like there was a little foul in that one there. Te toru piro anō. Netsi noa ngāwari noa mai te taha matau. Nothing but net, easy as you like from the right hand side. Someone get a 3 counter up on Ngāti Wai. 9-8. Ia hei ngā anō. Ui reira ia. I te tatari ia ki taua taha maui. She was there and waiting on that left hand side with the finger on the trigger. Didn't get the ball on that occasion. 9-8 tua rangatira. E kōkiri ana ki wainga nui te Kuru whakau me te tūrapa. Hei tētai e te whai I te niti I taua wā. Lovely drive, good layup, got the rebound, couldn't find the net on that occasion. Nai Ngāti Wai. I rangina rātou I tētai toru piro. You can see they want another 3. Lining up around the 3-point line. Engari koira te whakamutsingo tēnei hauwha tuatahi. That is the end of the first quarter. Ngāti Wai e toa ana mata te kaumā ono o rua te kaumā tahi ki te rima o toa rangatira. Kari kaua e tā wāhi e te iwi. Do not go fire te iwi. Take a quick break for the quarter. And we're back with the second period of action here from Rotorua. Ngā kaitākoro, ko paku whakapā hau, ko inu e tai Powerade. Roho ana hau I te mana o taua inu rā. Ngāti Wai have had a quick break. Tō rangatira, a quick break, and myself a little bit of Powerade. Feeling the energy, feeling the mana from my little refreshment. He kaitākoro tonu hau e te iwi. I'm still an athlete even though I'm up here in the booth. At least that's what I tell myself. Ngāti mata anō mai I te Taha Maui get underway once more from the left-hand side of the court if we're going from the Toa Rangatira perspective. Sino waua taua hauwha tuatahi mā rātou. Reira ko te wero mā rātou I nai nei me pēhea rātou e whai whakautu. Ngāti Wai, a difficult first quarter for the Wahine in reds. Challenge now, how can they find a response to this Ngāti Wai team? Kore. Ngā whakaro ko ngā whakatina tēnā o te kaiako o Ngāti Wai I taua hauwha. Mahi tonu, taua e pangani I tō koutou rautaki kaua, e pangani I tā koutou mahi. No doubt the encouragement from the Ngāti Wai coaching staff on that quarter break. Just keep working, don't change a thing. It has been going oh so well as we see te toru piro tuatahi. Te hauwha tuarua, first 3-pointer attempt of the second quarter. No surprises that it has come from Ngāti Wai. Te tūrapa hoki and the rebounds to boot.
Nai nei tō rangatira. Engari kua tāhaitia anō. Once more stolen by Ngāti Wai. Ai, kua tino koe rātou. Te mahi whakaeke, engari e tū kaha tonu ana. E rātou e ārai ana. Yes, they've been sharp on attack, but they are still standing strong on defense. Wara tētahi āhuatanga o ngā tima pai, ka tai e rātou. Te mahi koe ki ngā taha e rua. Te papa. That's something we see from the top teams, I should say. Sharp at both ends of the court. Ngāti Wai well and truly fulfilling that requirements. Hari, mea hau e whakaiti i a toa rangatira. Aha koa te taumahatanga o enei wahine i te mā. O tūkaha rātou. E whai tonu ana i etahi a heinga. Not to say anything bad against toa rangatira. Despite the pressure from the women in white, they have still been standing strong, finding some good opportunities. Ai, he nui taua aputa, engari kare kore ka whakaporo tonu rātou. Tai e rātou te whai i tētai whakautu. Yes, that gap may be a bit big, but no doubt they'll be believing they can find as response. As we see, e kuru whakaua no Ngāti Wai, yet another layup from Ngāti Wai. Te kaumātahi ngā piro te rereketangi nei, 21 points the difference now. Tātou e kite ana e tai whakawhiti mai te pai o Ngāti Wai. See a few substitutions from the Ngāti Wai bench. Unintentional poetry from yours truly. E kuru beke. Jump shot doesn't go on that occasion. Nai nei, tō rangatira. Kōkina ki wainga nui. Te kaha o te kai whakaeke, the strength of the attacker on that occasion, driving up the centre, couldn't find the basket. Bit of a physical statement. The little stop and the takahuri, she stopped, she spun, she put it up, couldn't get it to drop. Nei tō rangatira. Kick for the little no-look pass, can only get it as far as her own bench. Kapai taha. E kuru whiwhi toru mai tā wāhi rawa atu. Whakatā I era waiwai. The three-pointer from deep. Just rest those legs and put it up at the moment. Seems to be the strategy from both teams. Mai te taha matau neti noa. Absolutely dialed from the right-hand side. I'm starting to lose track of the amount of threes that Ngāti Wai are putting up here. That number, attempts and conversion rate wouldn't be much of a difference. As we now see Te Kurupehe Peke mai a toa rangatira. Ball spent about 10 minutes up on the hoop, didn't drop in the end. Te maka roa rawa atu mai a Ngāti Wai. The long ball from Ngāti Wai over the top. Once again, extending that lead. Roa rangatira. Mahiana kei raro I te Poitūkohu, working it around underneath the hoop. Looks to get it up off the papa, but he can't do so. Now Ngāti Wai. Te kuru whiwhi toru mai te taha maui. Me te mea nei he tio. Ona toto like her blood, like she's got ice in the veins from that left-hand side. I'm running out of cliches at the moment, Etiu, and they need to stop hitting threes or I'm going to not have anything to say about them. As we see a timeout, Te Āhua nei. Kawe tai whakawhiti noa, just some substitutions from Ngāti Wai. Firing on all cylinders at the moment. Toa rangatira. Te ana I te taumahatanga, te kurupeke mai, te taha matau, feeling the pressure, puts the jump shot up from the right-hand side, can't get it to go. Ai, Ngāti Wai. Whakatau ana I te āhuatanga o tā rātou mahi, just settling their work down a little bit, looking to slow the play. Trying to draw the foul, couldn't do so. In the end, it goes Toa Rangatira's way. Tera pia katai koutou te kite. Ki te kokona maui.
Ua koutou, rorohiko ua koutou tiwi. As you can see on that left-hand corner of your screens, your computer, your TV, I hope you're watching. Thunderous haka over on the far court. Trying to focus into this game, but the building is shaking at the moment. Not too sure who those two teams are. They're giving it their all. 9-8, Ngāti White. A little maka-panga-panga ki raro I te tūkohu. Me te hara, ka haerea ki te pai kuru tautuku. Working around underneath the hoop, draws the foul, and she'll head to the free throw line. Rua te kau kau. Maka pai pito. Don't trust me yet, there it is in fact the baseline throw in. Poitūkohu Māori Aotearoa, 9-8, 25 points the gap, make that 27. Ngāti Wai, kei te rere rātou I 9-8, they are absolutely flying. Toa rangatira. Kore rawa rātou e tuohu. Best believe they will not be giving up as they continue to put up a solid fight at both ends of the court. Now an opportunity to drive. Can they find some points? Can they find some reward for all the mahi? Te kuru whiwhi toru mai te taha matau. Koira te hua, mehe mea ka mahi ka whai hua. There is the result they were looking for. A lovely three-pointer from that right-hand side. They've done the mahi and they get a bit of treats as well. Ngāti Wai. Quick to put up a response. Mehe mea ka tai e koe, ka tai o te pai ake. Anything you can do, I can do better. As we see yet another three from the right-hand side. Ko tahi atu ki te tūkohu. He toru piro anō straight to the net. That is 3 points once more for Ngāti Wai. 38-10. Kare no tātou kia tai atu ki te hauruatanga o tēnei kēmu. We haven't even got to the halfway point of this game. Wahine I te mā, putting on an absolute show. Nā he paku tau tohe me ki. Mai ganu I tētai o ngā kaitākoro me te kaiwawao. Just a gentlemanly debate between the referee and one of the players there. No doubt some constructive criticism also being handed over. Mai te Paikuru Tautuku. Couple opportunities from the free throw line. Mai te mea tuatahi tino tau. Poto. Te wā tuarua a bit short on the second occasion. Te tūrapa, te whawhai. Engari, ahua purupiro ke raro I te tūkohu there, a bit jammed underneath the hoop. Couldn't quite get the rebound, get it away as we now see Ngāti Wai put up yet another one from underneath the baskets. Ua rangatira. Kore. He tahi whakaro. He tahi mea whakatena kei te haere mai I rātou kaiako I tēnei hauruatanga. No doubt some thoughts and some encouragements to come from the coaching staff as we get towards the halftime break. Te kuru whiwhi toru mai tā wāhi rawa atu. Hei yaha te pā tini. What's the point of dribbling when you can just put it up from anywhere? Ua rangatira saving the legs and putting the bomb up. Getting it to drop as well. 9-8. He rua ngā henga mai te Paikuru Tautuku mā Ngāti Wai. A couple opportunities from the free throw line now for Ngāti Wai. First one. Ahua roa rawa. Kamarano. Tai te whai te neti taua wā, couldn't find the net on that occasion. Hara no rere ka tima tātua rangatira mai I tā rātou, tō rātou ake haurua.
Rangatira will get us away from their own half. So now they look to drive up the courts. Ngāti Wai, they're playing a bit of a man defense at the moment. Toa Rangatira. Whiwhiana i ngā kurutau tukua no. Kao he makapai pito. Kau he whakarongo mai e te iwi kaore au te paku mōhio kei te aha hau. Wahine i te whero. E wana i te kia ngā whakamutunga o tēnei haurua tuatahi. The women in red looking for the final say of this first half, and they get it from the top of the arc. Neti noa. Te kuru mai te paiwehe and the long shot from halfway, looking to get a couple ones to boot. Engari koera te mutunga o te haurua tuatahi ko Ngāti Wai e toa ana mā te rua te kaumā whā. Ngāti Wai up by 24 over Toa Rangatira. Engari kaua e tā wāhi e te iwi. Do not go far e te iwi. We'll be back soon with the second half of action here from Rotorua. Mai hoki mai e te iwi ki tēnei te haurua tuarua. Tēnei ke muhi, karawa atu kei Wainganui a Ngāti Wai, rātau ko Ngāti Toa Rangatira. Welcome back to the second half of action here from Rotorua. It's an exciting fixture between Ngāti Wai and Toa Rangatira. Rua te kau mā whā ngā piro te rerekētanga i te mutunga o te haurua tuatahi. Ngāti Wai to kaha ana i tēnei wā, engari kare kore ka whakaponotoru a Ngāti Toa Rangatira ka tai e rātau te whai tētai whakautu. 24 points the difference. Ngāti Wai standing strong at the moment. No doubt Toa Rangatira will keep believing they can find the response, as we now see them getting in and underneath the basket. The first point of call, can't quite get it to drop. 9-8, Ngāti Wai. Kuana I tērā kai tākoro ki taha matau, looking for that player out on the right hand side, probably wanting the three. Lovely work from the defense there to get back and cut that one out. Ngāti Wai. Te toru piro. Ngā wari noa, neti noa. Me te mea nei te taia e rātau te he. At the moment, looks like Ngāti Wai cannot miss from the 3-point range. Yet another one drops. Nai nei whā te kau mā toru ngā piro ko te āhua nei. Tōna toru te kau mā toru era piro kua mai I ngā toru piro. 43 to 16. Feels like at least a good 30, 33 of those have come from threes. Ia hau e whiwhiwhi ana ia haua no ki ngā nama, as I confuse myself, as I always do with numbers. Not much of a mathematician, as many of you will already know and no doubt come to realise over the course of the day, as we now see te toru piho mai te tau paha maui. Tsurapa Hoki couldn't get the three to go from that left-hand side. Good rebounding work there. Still managing to get some reward. Te toru piro mai a Ngāti Wai tēnei wā. Ka kuru, ka taka, ka kuru, ka taka. Shoot, drop. Absolutely routine from the woman in white at the moment. Rangatira.
under the pump so far in this game. E whawhai tonu ana, te kuru, Beke, the little jump shot, layup, whatever you want to call it, gets it to go. Ngāti Wai, he toru piro anō. Kei te aha tātou e te iwi, kei te aha tātou. Me te mea nei he ngāwari noa tēnei hā kina. What are we doing e te iwi? They're making it look oh so easy at the moment. It's hard not to feel a bit discouraged with the threes are dropping this good. I myself would struggle to get one out of the amount of attempts that Ngāti Wai have had, and I don't know if they've missed one. It's now Toa Rangatira. Kirana ki te Tūkohu, once more driving to the hoop, once more couldn't find the finish. Ngāti Wai just dribbling it for a change. Te whai te niti taua wā tērā pēr ko te raru ahua tatarawa. Couldn't find the basket on that occasion, perhaps a bit too close. I think they only really score them if they're from range. Not difficult enough. There's now Toa Rangatira ka timata no mai tō rātou ake haurua. Poitūkohu Māori ngā piro te rerekētanga, 32 points the difference. Getting a drive away into the centre, just got caught. Ka haere tō tika ki te pai, kuru tautuku. Ki tāna i tahi whakawhisi mai te pai o Ngāti Wai as we see some substitutions from the Ngāti Wai bench. Te ahu nei he hara anō, and yet another foul. Toa Rangatira, e whai ana i eta iara, hei whakararu i ngā kaiārai o Ngāti Wai tēnei hau whā. Toa Rangatira finding some ways to just trouble the Ngāti Wai defence so far in this third quarter. Drawn a couple fouls, put on some good pressure. Te wero nei me peha rātau e whai hua. Me taua mahi. Gets the second one to go. Ngāti Wai now. He toru piro anō. Ahua roarawa i taua wā. Once more the three. A little bit long. Lovely little takahuri there, good little spin. Got the kuru whakaua, couldn't quite get it to go. Rei nai nei a heinga mā. Toa Rangatira ki te whakaiti taua aputara. No, it's the breakaway. What's she gonna do with it? Kuru whakau, ngā wari noa. Bookends, lovely bit of defense. Nice and sharp on the finish. Toa Rangatira. I te taumahatanga, still feeling the pressure. Now the Kuru Peke steps back, puts it up, can't quite get it to go. Had to think about the long one there. The lovely little tohipa, good dummy. Stepping, kōkiri, Kuru Peke. Toa Rangatira. E kuru ana rātou I a rātou kuru. They're shooting their shots at the moment. Engari, kare no rātou ki a tino whai hua. They're yet to really find reward for the amount of opportunities they have had. A great job of creating them, just not quite executing. On the other hand, Ngāti Wai, oi rawa atu, so clinical. Toa Rangatira. Kōpirana ki te Tūkohu me te kuru whakaua nō. It's more driving to the hoop and the layup this time getting it to go. Ngāti Wai te toru piro mai te taha mātau. Neti noa. Neti noa, nothing but net from that right hand side. You wouldn't bet against them at Dewi. Toa Rangatira. E mea katai e koe katai au. If you can do it, I can too. Putting up a three of their own, can't quite get it to go, and now Ngāti Wai on the return. Showing some physicality, maybe a little too physical on that occasion. The Aiki te kaiwa wau. Te ahua nei he pei, maybe saying a bit of a shove in that challenge. Matamata ngā waihine te whiro mai tā rātou, tō rātou ake pai pito. These Red will get underway from their own baseline. Tātou e whakatatana ki te mitunga o tēnei hau whātua toru as we draw towards, I should say, the end of this third period. Ngāti Wai
Whakanui tonu ana I taua aputa, still growing that gap. Every opportunity they get seems to be going in at the moment. Engari tō rangatira. He roa tonu te rā, he wahanga kēmu e toi ana te rapea ko te mea nui mā rātou. Mea rātou e whai e tai hua e tai mea whakatena mai tēnei kēmu. There's a lot of basketball to be played today, plenty of games to come for the women in reds. Perhaps the challenge for them now, how can they find some positives, find some encouragements from this game? Ngāti have been absolutely clinical so far, but that is not to put any shade on Tō Rangatira. They have fought strong, they have fought hard. No doubt they can take some positives from this one. Engari e te iwi, kia tūpato ki ngā wahine I te mā. Ia tātou e whakatatana ki te kēmu whakamutunga as we draw towards the finals this afternoon. Keep an eye out for the women in white, putting down an absolute statement at the moment. Great way to start their day. Oreira e te iwi. E maha ngā kēmu kei te haere. He tahi. Kēmu whakamutunga tino hikarau atu. Koinei te wāhi ki te mātakitaki era kēmu katoa. We've got plenty of exciting games to come and some fantastic finals, and this is the place to catch each and every one of them. Māori Plus, your home for the Māori Basketball Championships for 2026. Mihi nui rau atu. Kia rātou katoa. Nei kore ake rātou e kore e nei pāpāho tanga e tū, and a huge thank you to everyone at Māori Plus and Whakata Māori. Without them, these broadcasts would not go ahead, so we really do say a massive thank you for all of their hard work, bringing these games live and on demand to each and every one of you across the motu. It's now Ngāti White once more getting us underway. Ke maka ki te kokona matau, the pass to the right hand corner, perhaps wanted the three-pointer, opted to dribble, good steal, dribble. Hau e, kei te hau e te iwi. Nei Ngāti White, te maka roaro atu, engari kua tāhai tia no e tētahi o ngā kaiarai, once more stolen by one of the defenders from Tō Rangatira. Toru piro mai te tope. Three-pointer from the top of the arc, couldn't get it to go. Great work to keep that one in bounds, and still with possession. Tākaro tonu e hoa mā, says the referee. Now Tō Rangatira. Scrapping for it on the ground. Long last, that passage of play comes to an end. Reira mā Ngāti White. E timata mai tō rātou ake pai pito. E kore e raku ana I tētai āheinga ki tuku I tētai kuru whiwhi toru. I was gonna say, looking for an opportunity to put up that three, and they didn't waste any time. Couldn't quite get it to go on that occasion. Now Tō Rangatira. Te kuru peke, te taha maui, jump shot just drifting to the left. Engari kua tino tere, tēnei kēmu tainua ki tēnei hau whā, ko te ahua nei, tahi waiwai ngenge kei te kōtira. It's a quick game up until this quarter, and perhaps starting to see a few tired legs out on the court now. Ahua pōturi haere ana, te ahua tanga o ngā mahi, perhaps the pace of play just starting to slow a little bit on both sides. Engari, pai tērā kia Ngāti White, tōana mā te whātekau e kore rātou e a wanga. That'll be all good for Ngāti White, up by 40, they will not be stressed at all. Perhaps ia heinga mā Tō Rangatira ki te whai e tai hua I naia nei. Now good chance for Tō Rangatira to find some positives, and they do. Te whiunga roa rau atu mai te paipito, te kuru whiwhi toru tērā pēr, te kuru peke. Koira te whakamutunga o tēnei hau whātua toru. That is the end of the third quarter here. Ngāti White e tō ana mā te toru te kaumā waru. Ki rongi e Tō Rangatira. Ngāti White up by 38 over Tō Rangatira. Paku whakatātātai will take a really quick break. Reira kau e tā wāhi a ka hoki a kua nei. Rotorua.
Hau mai hoki mai ki te hauwha whakamutunga o tēnei kēmu. Ngāti wai e toa ana mā te toru te kou mā waru ki rungi e toa rangatira. Sino hika ka ngā hauwha e toru kua hipa. Kare kore ka pera no tēnei hauwha ki te haere. Welcome back to the final quarter of action here. Ngāti wai up by 38 over toa rangatira. 3 exciting quarters of basketball here from Rotorua. No doubt plenty of the same to come in the fourth period. As we see toa rangatira. Tērā pea, kua ngaro te kēmu, ia rātau, engari hea henga toru mā rātau ki te whai e tai hua, pai e tai hua, whakatena mai tēnei kēmu. They may have most likely lost this contest, but still plenty of time for them to find some positives from this one. Hei te mea kua tuohu noa rātau, kua whawhai, ka whawhai tonu tai noa ki te tangi whakamutunga. They have fought strong so far in this game, and no doubt they will keep doing the same until the final buzzer. Oti rā Ngāti wai kua koirawa atu. Kua kahia rātau e ārai ana. Kua koia rātau e whakaeke ana. Kare e kore koe ko rātau e tahi o ngā tino. Ki tō i tēnei whakataitai katoa. On the other hand, Ngāti wai have been oh so clinical, strong on defense. Sharp on offense. No doubt they will be some of the favourites to go on and win this entire competition. With the finals coming up this evening. Te kuru whiwhi toru mai tā wāhi rawa atu. Hei ia, atu te pā tini tini. What's the point of dribbling it there? We just put it up. Save the legs, save the hassle. Go for 3. Engari tō rangatira. Te tūrapa me te kuru whakau. The rebound, the layup. Ngāti wai looking to respond in kind, can't quite do so. Reira kua timata pai. Ngāti tō rangatira I tēnei hauwha. Good start to this quarter for the women in reds. E kuru whiwhi toru āhua roa rawa I taua wā. Tātou e kitane e tahi o ngā whetū o Ngāti wai e whakatāna ki tō rātou pai. I te ohorere nā te āhuatanga o tēnei kēmu, as we see some of the stars for Ngāti wai just taking a little rest on the bench. Not too surprising given that this game is most likely already in the bag. Engari koera tētai hauatanga o tēnei timu, te hōhorutanga o te pūmanua kei tō rātou pai. That is something we've seen from this team over the course of this fixture. Plenty of depth of talent on their bench. They may have some of their stars on the sideline, but that will not change the way they play their basketball. It's now tō rangatira. Mahi ana kei raro I te tūkohu, working underneath the basket. Te āhua nei he rereke tā rātou rautaki tēnei hauwha. Ki te tātou I ngā hauwha, tuatahi, tuarua me te tuatoru. Te tere o Ngāti wai I a rātou e whakahoki ana. Mai te mahi whakaeke ki te mahi ārai, te mahi ārai ki te mahi whakaeke. Reira ko te āhua nei ko panoni te rautaki o tō rangatira. Whakamutu I taua āhuatanga as we saw in those first 3 quarters. Ngāti wai real quick on transition as they switch from O to D, D to O. So perhaps a strategy change here from tō rangatira, just leaving a couple of defenders back to try and cut out that weapon. As we see a timeout called. Engari, tērā pēra ko te pātai nei. E hārātau I kore ai I panoni I taua āhuatanga I mua I tēnei hauwha. Why didn't they make that tactical change before this quarter? Waited the first 3 and then started to make some changes in the fourth. Tērā pēra mehe mea kua tere ake. Kua rereke tēnei kēmu. Perhaps if they've been a bit quicker to make that adaptation, this game might have gone differently. The biggest thing for them now, how can they find some encouragement from this game? Plenty of basketball to come, long day, lots of games, far from the end of their tournament. No doubt they will be looking ahead to the fixtures to come. Now, rangatira. Timata mai tō rātou ake pai pito as they'll get away from their own baseline. E
me ngā minutes ia toina I tēnei kēmu. 5 minutes left to go in this game. Mā wai te kia ngā whakamutunga e ki. Who's going to have the last say? Can tō rangatira put up a statement play here? Te ahua nei, he hara nā tētai hunga kaiara. Just a foul committed there by one of the defenders. Haere tō tika ki te kuru. Te pai kuru tautuku me ki. Te whai te neti taua wā, couldn't find the net on either of those occasions. We'll continue once more. Tua rangatira still with the mo ball or with the position. Te kuru whiwhi toru mai te taha matau, the three from the right hand side, can't quite get it to go. I nai nei ko tahi noiho te kaiara e toi ana. Just one defender left back. I was talking about how they were going to a two hanging defenders strategy. On occasion getting caught up courts. Ngāti wai, tino koi. Tore ana just striking while the iron's hot and making good advantage. A little defensive lapse there from Tō Rangatira. Te Toru Piro. Karere ki te taha maui, the three-pointer will just fly to the left-hand side there. We won't want to see that one again. It's now Tō Rangatira. Whakatauana I a rātauano, just sitting themselves down. As I say that, putting up the three. Me te mea nei ki te whakarongo rātau ki a hau, like they've got a direct line into this broadcast. I say one thing, they do another, making me look like a little bit of a fool. Ah, the ladies in reds. It's now Ngāti White. Mai te taha maui ko ngā tima e rua. Tapai ana ki ngā toru piro I tēnei hauwha. Both teams loving their threes so far in this quarter. Haven't seen as many drop as we did in the first few. Tērā pēr nā te ngenge taua āhuatanga e puta nei. Ngari Tō Rangatira. Once more, dropping those two defenders. Ngāti White. Neke ana mai te taha maui ki Wainganui. He te kume. Haere tō tika ki te ahunei ki te pai taha. So we saw a little pull in there, a little drag. Just commits the foul. Let's see why we'll go to the sideline to get us away once more. Ngāti wai kōkirana ki Poitūkohu whawhai ana ki raro. Te ahua nei te haere, looks like she was travelling there, says the referee. Tō Rangatira e timata, Tō Rangatira will get us in the way once more. Rātau I te horo, they're not rushing at the moment, just taking their time, weighing up their options. Though nice and settled, goes for the three-pointer, can't quite get it to go. Tino mā nawa nawa I taua wā. Nice and patient on that occasion. Tētahi āhuatanga I āhua ngaro I a rātau I tēnei kēmu. That was perhaps an aspect they lost a little bit in this fixture, just that patience. Being nice and settled with ball in hand, not looking to rush it. Good to see them starting to find their rhythm once more. It's now Ngāti White. Te takahuri me te kurupeke, the spin and the jump shot, can't quite get it to go. Ai. Tō Rangatira, te kurupeke, the jump shot from Tō Rangatira once more does not drop. Now Ngāti White, Tō ana mate, toru te kaumā waru, up by 38. They have well and truly put this one to sleep. Can they get a little bit icing on the cake? Ahua rorawa taua toru piro. That
long on that three-pointer. I nai nei toa rangatira e nganana ki te whakawhiti te mahi ārai ki te mahi whakaeke, looking to turn defense into attack. Just runs through. Has a little run it straight with the base of the basket there. Rika haere ki te Poitūkohu Māori. Mai te mea tuatahi. Pai te mea tuarua tino tau mai te Poitūkohu Māori mā toa rangatira, nice and settled from the free throw line for toa rangatira. Gets both of them to drop. Now Ngāti White. Konei te kia ngā whakamutungo tēnei Kēmu looking for the final say of this game. Pirangi rātou ki te kawe toru I tēnei wairua kia o rātou Kēmu ki te haere. No doubt that we wanted to keep this energy, keep this spirit going into the upcoming games. If they can keep performing like this, you have a feeling they'll be able to go deep in this tournament. Te taka ko te āhua nei, te āhua ruku, perhaps a little bit of a swan dive there. Just has a couple seconds on the ground, takes a bit of a rest. Te maka roa rawa atu, the NFL pass up to the left-hand side, a little bit strong. Biffs it into the spectators. Kia tūpato e te iwi. Be careful if you're on the sidelines here. Just getting caught in the crossfire. Inaenei, toa rangatira. Te toru pero mai tā wāhi rawa atu āhua poto. Three-pointer from miles away, a bit short on that occasion. Ia tātou e huru ana I te minutes I whakamutungo tēnei Kēmu as we enter into the final minute of this fixture. Ngāti White, e toa ana mā te toru te kaumā ono, up by 36. E kumeke roto I taua. Wero looks like there was a bit of a pull in that challenge. Nō reira ka tiuta Ngāti White mai te paitaha. Mai te Poitūkohu Māori, almost perfectly perched on the free throw line. Not sure how she found that much space. And the three-pointer just drifting to the right. Toa rangatira. Te toru pero. Netsi noa mai tā wāhi, nothing but net from range. Toa rangatira finishing strong at the moment. Naine Ngāti White. Pia e raku ana I tētai toru pero anō, perhaps looking for yet another three. One of their own to get a nice little response to toa rangatira. Met there Rutu. And a nice tackle there. Plenty of physicality from both of these sides. Engari tērā pia he āhuatanga. He hua tērā. Nā te ngenge o ngā kaitākoro. That might just be a bit of fatigue. On display. Display. Oh, e taukiri e kei te ahahau e te iwi. Whitsunga he kona e toi ana I tēnei Kēmu just 7 seconds to go in the game. Can they put up a last second three here? Can they have the final say? Goes out back. Just winds down the clock. Koira te whakamutungo o te Kēmu. Kua whawhai kaha Ngāti mai e rua, engari Ngāti Wai kaharo atu I te whakamutunga. Kua toa rātou mā te toru te kaumā toru. A hard fought game by both of these teams. But in the end, as we see, just a couple seconds on the clock and a long shot, but it is Ngāti Wai who have got the dub by 33 points. Kau e tā wāhi e te iwi. Do not go far e te iwi. Ka hoki mai ākua nei ki tētai Kēmu anō. Mai Rotorua.
Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.